Im Herbst 1969 war ich 24 Jahre alt und arbeitet als Produktionsassistent bei Warner Brothers, hauptsächlich im Studio 16. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon 3 Jahren Gesellschaft, langgenig, meine Illusionen zu verlieren, aber nicht langgenig, meinen Hunger zu verlieren. Ich bin in Burbank aufgewachsen. Mein Vater war Bunnenarbeiter und arbeitet auf dem alten Archäogelände. Ich hab das Funktionieren von Hollywood verstanden, bevor ich Algebra verstanden have. Ich konnte unterscheiden, was im Film war und was wirklich passiert ist. Dies Differenz war wichtiger als die meisten Menschen erkennen haben. Ich verstand, was ich in jenem Donnerstagabend im Oktober sah. Vielleicht war es in einem Mittwoch. Ich hab darüber jahrelang diskutiert, aber ich weiß, dass es im Oktober war. Eintrockener, gespender Windweight aus der Westherring und die Luft fühlt sich elektrischen, als war die Atmosphäre den Atem anhalten. Im Frühling desselben Jahres habe ich Bruce Lee zum ersten Mal getroffen. War auf dem Studio gelend, Vorbereitungsarbeiten für ein Projekt zu machen, offiziell als Berater für Kampfchoreography. Versucht, Menschen davon zu überzeugen, dass sie in Ernst nehmen sollten, offiziell darum zu bitten. Das war die harte Wahrheit über Bruce's Lage im Jahr 1969. Es ward not viel Jahr dorn, bis Enter the Dragon veröffentlicht ward. Der Grünhornis war de und ist wieder weg. Spielt Kato, den Gehilfen, Einfiger, die dazu bestimmt war, einen Schritt hinter einem weißen Mann zu stehen. Nützlich und feig, aber nie im Mittelpunkt. Immer nicht das Ziel. Ich erinnere Michigan daran, als ich in zum ersten Mal auf dem Gelände ankommen sah. War klein. Alle waren überrascht, wenn sie ihn persönlich treffen. Die Litter warteten etwas Grosses aufgrund seiner Ausstrahlung und der Energie, die verbreitet. Aber war vielleicht 170 Meter groß. Schlank, auf den ersten Blick nicht besonders imposant. Dan dreht sich und schaut Diken. Und du hast verstanden. Die Groß hat überhaupt kein Bedeutung. Sein Augen waren nicht wie die Augen anderer Leute. Ich hab lang versucht, es für Michigan selbst zu beschreiben, aber es ist mir nie ganz gelungen. Sie waren konzentriert, anders als die meisten Menschen. Die meisten Menschen, auch begabt und machtige Menschen. Sie bewegen ihr Augen. Sie rechnen. Sie handeln. Bruce's Augen waren ruhig und still, wie der Mittelpunkt von etwas, das sich sehr schnell dreht. Haben uns zum ersten Mal vor Bühnen nun unterhalten. Ich hatte ein Mensch überarbeiteter Drebscher bei mir. Wartet auf jemanden, der 20 Minuten zu spät war. In Hollywood bedeutet das, dass das Treffen wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Ich gab ihm Kaffee aus meiner Thermoskan. Etwas aus Gewohnheit mehr als aus einem anderen Grund. Hat das Angebot angenommen. Wir standen am Morgen in Kalifornien und haben etwa 15 Minuten über nichts Bestimmtes gesprochen. Sein Tochter, Shannon, wird gerade geboren. Fühlt sich erschöpft. Neue Vater sind müde. Ein besonderer Art von Erschöpfung, die auch etwas Lutensen sich hat. In den folgenden Monaten. Ich fand grand, bei Bruce zu bleiben, egal war arbeitet. Das war nichts Besonders. Die Haft der jungen Männer vor Ort hat dasselbe getan. Wenn den Kampfkoordinator in seinen Techniken sieht, ein stark Anziehungskraft aus die Lutrukten nachher zusammen, ohne es bewusst zu bemerken. Erklärt währenddessen, was tat, und seine philosophischen Bemerkungen ließen dich fühlen, als wurdest du in etwas Wesentliches Überbeugung, Konflikt und Menschen eingeweht worden. Aber Hollywood was nicht, wie sie mit ihm umgehen sollten. Ich hab das selbst gesehen und es war ein sehr hässlich Situation in einer Branche, die oft von hässlichen Dingen geprägt ist. In den Besprechungen sprachen sie vor mir über als war ich nur ein Mobilstück. Sie sagten, dass amerikanische Zuschauer kein asiatisch Hauptrolle akzeptieren würden, dass die Marktforschung dies nicht unterstützt und das zu intensiv für das Mainstream-Publikum sei.
Ich habe Manner gesehen, die viel macht haben, wie sie jemanden mit außergewöhnlichen Talenten betrachten und die überzeugt erklären, warum dies Talente nicht in festgelegtes Schema passen. Bruce reagiert ruhig auf dies Situation, was viel Disziplin erfordert. Manchmal konnte man Kurs und kontrollierter kennen, wie viel es in kostet. Der Mann, der in dieser Oktobernacht herausfordert, was genau, welche Position Bruce in der Hierarchie hat. Heißt Karl. Ein Person namens Ivan. War 41 Jahre alt und arbeitet seit fast 20 Jahren als Stunt-Koordinator und Berater für Kampfkunst. Hat von echten Experten gelernt. Ich möchte das deutlich sagen. Karl de Haven hat kein betrügerischen Handlungen begangen. War begabt, erfahren und angesen in seiner speziellen Umgebung. Bei seiner Arbeit hat sich Nochen gebrochen. Trug sein Verletzungen mit Stolz, wie Manner seiner Generation mit Metalentaten. Wusste, das sein Welten diet und das war das Problem. Karl war bekannt für seinen Filmstil, den Bruce langsam und systematisch zerstört. Die traditionell Tanzbewegungen der alten Schule. Großschwenkungen. Bewegungen, die vorhersehbar sind. Bilder von Personen, die auf etwas reagieren. Bruce hat bereits gesagt, dass es im Vergleich zu dem, was kann, falsch aussieht. In einer Branche, in der Eindruck alles ist. Das ließ Karls 20 Jahre Erfahrung plötzlich unzureichend erscheinen. Ich habe zweimal beobachtet, wie sie sich bei Treffen beruflich gestritten haben. Ich habe dreimal von anderen darüber gehört, immer hoffentlich, immer professional. Unter der Oberfläche konnte ich die Klärspannen zwischen einem Mann, der sein Werk schätzt, und einem Mann, der für die Zukunft eintritt. Was letztendlich den Funken entzündet, war kleiner als man erwarten wird. Ist es nicht immer ein producent? Ich werde seinen Namen nicht nennen. Ist bereits gestorben. Am Nachmittag während einer Besprechung in der Produktion einen Kommentar abgegeben. Sprach über Kampfsinen aus Muscle für ein Bevorstehens Projekt und schlug vor, dass sie Bruce's Method anstelle der traditionellen Method verwenden sollten. Es ging Geschaft. Es war nützlich. Es war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Aber Karl hat daran auch nix anderes gehört. Ein Entscheidung. Ich davon erfahr, war es über ein spezielles Telegrafiesystem, das Information in schneller als offiziell Kanäle übertragt. Die Herausforderung wird bereits gestellt, aber nicht offiziell. Nicht dumm. Karl hat Bruce nicht vorzugen angesprochen und für Aufsehen gesorgt. War zu erfahren für dies Aufgabe. Anstelle dessen schickte über einen gemeinsamen Bekannten ein Privatnachricht, Lies, eine Einladung zur Klärung der Frage die alle beschäftigt. Aber niemand wollte es laut aussprechen. Bist du wirklich die Person, für die du dich ausgibst? Ist das alles nur gespielt? Bruce hat sofort zugestimmt. Ein Stunt beaver es passiert, habe ich davon erfahren. Ein anderer Junge namens Dennis ist einer der anderen und wusste immer Bescheid. Jemand hat Michigan in der Nähe der Kantine zur Zeit genommen und mir etwas gesagt. Die Stuff. 9 Uhr in diet das Let. Das war den Eindruck erwecken, dass ich mehr Prinzipien have, aber das war nicht wahr. Ich bin sofort und zu sagen gegangen. Wie du etwas angst, wirst du dein ganzes Leben lang darüber sprechen. Als ich ankam, war Stuff wir dunkel. Die großen Deckenstrahler wurden ausgestellt. Es gab nur Licht von den Arbeitslampen, die aus Sicherheitsgründen eingestellt gelassen wurden. Ein schwacher gelblicher Schein, der die Ränder von Gegenständen beleuchtet und das Zentrum in Schatten ließ. Es roch wie in allen Fernsehstudios. Nach vielen Stunden riecht es nach Sagemelle und Farbe, so nach der stickigen Luft von gesklassenen Rahmen, die schon zu lang recycelt Luft geatmet haben. Als ich ankam, waren bereits 5 Personen dort. Ein Mann namens Dennis. Zwei andere Personen, deren Namen ich nicht nennen werde.
Ein Kameramann namens Walt Fredericks, der seit 30 Jahren in der Branche arbeitet und alles erlebt hat. Ein Frau namens Gloria Chun arbeitet als Drehbuchsupervisorin und war ein der wenigen asiatisch-amerikanischen Frauen, die auf dieser Bühne in diesem Studio arbeiteten. Später erklärte sie mir, dass es gekommen war, weil es das Gefühl hat, dass es alles Zugen dabei sein musst. Waren 7 Personen. Kurs Danik. Ein active Person kamen, ein Mann, den ich damals nicht kannte, aber später als Kampfsportler aus dem Tal kennenlernt, der anscheinend inoffiziell für Karls Fähigkeiten geborgt hat. Stand allen und schwieg. Stelten uns im Bunnenrand in der Nähe der Wand auf und ließen instinktiv die mit frei. Bruce war bereits dort angekommen. Stand in der Mitte der leeren Bühne, mit entspannten Händen in den Seiten, dunklen Hosen und einem einfachen weißen Hemd, dessen Ärmel bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt waren. Hat sich nicht gedehnt. Hat nicht in die Luft geschlagen. Stand einfach im Bernsteinfarbenen Licht, bewegt sich nicht, wie jemand, der sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet hat. Jetzt, wo passiert ist, merke ich, dass es nichts mehr vorzubereiten gibt. 9:03 kam Karl de Haven durch die Bühne enter. Ich erinnere mich daran, auf meiner Gestalt zu haben. Ich verstehe nicht den Grund. Aus Gewohnheit. Wenn dein Hand automatisch dienst tun, waren dein Verstand wonders ist. Karl was taller than Bruce. Mehr umfassend. Bewegt sich selbst sicher, weil fast sein ganzes Erwachsen Enneben lang in den meisten Rahmen die verhegst Person war. Trug ein graues Sweatshirt und dunkel Hosen und bewegt sich theaterreif, was ich respektiert, egal was war. Hat nicht gespielt. Ging zur mit der Bühne und blieb etwa 5 Meter vor Bruce stehen. Beide Männer schwiegen lang Zeit. Man konnte die Santa Anna Wind sogar drinnen hören, wie es sanft gegen die Bunnenwand drückten. Einlich zitternde Metals über innen. Acklet standen am Rand und hielten den Atemen. Dann schaut Karl de Haven Bruce Leon, mit einem besonderen Stolz, als ob etwas Wichtiges beweisen word. Sagt, lass uns es herausfinden. Das waren die einzigen Wort. Bruce Lee hat gelächelt. War kein Schauspiel lacheln, kein herausforderns lacheln, sondern etwas Rohigeries, fasttrorigs, und verlegert sein Guicht nachvorn. Vielit ein soll. Das war der letzte norma Moment die Abends. Vor der Gewalt passiert etwas, das nach kein Film richtig dargestellt hat. Ich hab mein ganzes Erwachsenenleben in dieser Branche gearbeitet. Ich have Kampfsen gesehen, die von den besten Koordinatoren geplant wurden, allen möglichen Blickwinkeln gefilmt und für maximal Wirkung bearbeitet wurden, und kein davon. Bisher hat noch niemand die Stimmung einfangen, die Kurs daver existiert. Zwei Männer verletzen sich gegenseitig absichtlich.